Hello students, Excel grade 6, page 69, 70 and 71. 6-шы сыныпқа арналған Excel кітабының 69-70-71 беттерін өтетін боламыз. Exercise 7, 7-ші жаттығу. Ulan and Dana are on holiday, but they aren't enjoying it. Write sentences as in the example. Ulan мен Dana демалыста, бірақ оларға демалыс ұнап жатқан жоқ. Мысалдағыдай етіп сөйлемдер жазу қажет. It's cloudy and rainy. Күн бұлтты және жаңбырлы. They aren't going to swim in the sea. Олар теңізге шомылуға барғалы жатқан жоқ. 2. Dana doesn't like crowded swimming pools. Данаға адамдар лық тола бассейн ұнамайды. She isn't going to sit by the hotel pool деп жазамыз. The shops are very expensive. Дүкендер өте қымбат. They aren't going to buy many souvenirs. Олар естелікке көп сыйлықтар алғалы жатқан жоқ. 4. Ulan doesn't like spicy food. Уланға ащы тағамдар ұнамайды. He isn't going to try the local cuisine. Ол жергілікті тағамдардың дәмін көргелі жатқан жоқ. Exercise 8. 8-ші жаттығу. Put the verbs in brackets into will or be going to. Жақшаның ішіндегі етістіктерді will немесе be going to мен жазу керек. 1. I think that will be at the airport when we arrive. Меніңше, әкем біз келген кезде аэропортта болады. There are lots of clouds. Бұлттар көп. It looks like it's going to rain. Жаңбыр жауғалы жатқан сияқты. I promise I won't forget to take the passports with me. Мен паспорттарды өзіммен бірге алуды ұмытпаймын деп уәде беремін. Masha is going to book a ticket to Almaty this evening. Маша бүгін кешке Алматыға билет броньдағалы жатыр. I'll call the hotel for you if you want. Егер қаласаң, мен отельге сен үшін хабарласа аламын. Sanjar is going to fly to Astana this December. Санжар осы желтоқсанда Астанаға ұшқалы жатыр. Exercise 9. 9-ші жаттығу. Use win, make, crash, wash, watch, play to complete the sentences as in the example. Берілген сөздермен көп нүктелерді толықтыру қажет. Мысалы, he is going to crash into the tree. Ол ағашқа соқтығысқалы жатыр. 2. They are going to watch a film. Олар фильм көргелі жатыр. 3. She is going to make a salad. Ол салат жасағалы жатыр. 4. He is going to wash his car. Ол өзінің машинасын жуғалы жатыр. 5. They are going to play tennis. Олар теннис ойнағалы жатыр. 6. Mary is going to win the race. Mary жарыста жеңгелі жатыр. Exercise 10. 10-ші жаттығу. Read the theory. Теорияны оқы. Say the examples in your language. Мысалдарды қазақ тіліне аудар. We use the present continuous for actions happening now. Present continuous бізде қай уақытта қолданылады? Дәл қазір орын алып жатқан әрекеттер туралы айтқан кезде I am visiting a historic site now. Қазір мен тарихи орынды көрудемін. Fixed future arrangements белгіленіп қойған, болашаққа жоспарланған оқиғалар туралы айтқан кезде I am going to a concert tonight. Бүгін түнде мен концертке барғалы жатырмын. 10b. 10-шы жаттығудың бісын орындаймыз. What are you doing this evening? Tomorrow morning on Saturday evening. Сен өзіңнің бүгін кеште, ертең таңертең, сенбі күні таңертең және жексенбі күні кеште не жасағалы жатқаныңды айтуың керек. Соған сөйлемдер құрастыр дейді. I am going to my grandparents' house this evening. Мен бүгін кешке ата-әжемнің үйіне барамын. I am going to school tomorrow morning. Ертең таңертең мектепке барғалы жатырмын. I am preparing breakfast on Saturday morning. Сенбі күні таңертең таңғы ас дайындағалы жатырмын. I am buying flowers for my mother's birthday on Sunday evening. Жексенбі күні кешке мамамның туған күніне гүлдер сатып алғалы жатырмын. Exercise 11. 11-ші жаттығу. Put the verbs in brackets into the present perfect. Жақшаның ішіндегі етістіктерді present perfect формасында қою керек. Present perfect бізде have немесе has плюс етістіктің үшінші формасы арқылы жасалады. 1. Judy has lived in this town for 18 months. Judy осы қалада 18 ай тұрды. My dad hasn't been to London since 2013.
Менің әкем Лондонда 2013-тен бері болған жоқ. 3. How many business trips has their mom taken since the start of the year? Жыл басталғалы бері олардың анасы қанша бизнес тур алды? 4. We haven't stayed in a luxurious hotel for years. Біз керемет отельде жылдар бойы қалған жоқпыз. 5. Have you visited the aquarium since it opened? Аквариум ашылғалы бері оған барып көрдің бе? 6. They have gone to the same place on holiday for 10 years. Олар демалысқа бір жерге 10 жылдап барды. Next page 70. Келесі 70-ші бетке өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the picture and the first sentence of each paragraph. Суретке және әр абзацтың алғашқы сөйлеміне қара. What do you think the letter is about? Хат не туралы деп ойлайсың? Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. I think this letter is about the perfect holiday. Мен бұл хат керемет демалыс туралы деп ойлаймын. Listen, read and check. Тыңда, оқы және тексер. Мәтін берілген, сіздерге оны өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Қазір осы мәтінге қатысты жаттығулар орындаймыз. Exercise 2, екінші жаттығу. Read the letter and choose the correct answer. Хатты оқы және дұрыс жауапты таңда. Ben is going on holiday with his cousins. You do whitewater rafting on fast rivers. The price to do whitewater rafting includes all safety equipment. Ben will visit Turgan to see the forests. Ben thinks he will enjoy the holiday. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Say 2 reasons why one should visit Turgan Gorge. Не себепті бір адам Түргенге бару керек? 2 себебін жазуымыз керек. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. One should visit Turgan Gorge because it has some of the most spectacular scenery in the world. The second reason why one should visit Turgan Gorge is because of whitewater rafting. It's really exciting. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Find 2 abstract nouns, 4 compound nouns, and 4 noun phrases in the text in exercise 1. Бірінші жаттығудан 2 деректі зат есім, 4 күрделі зат есім және 4 зат есімді тіркесті табу керек. Abstract nouns бізде experience, time, compound nouns, wetsuit, footwear, swimsuit, waterfall. Noun phrases, hot spring, accommodation price, whitewater rafting. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Listen to Mark talking about an excursion. For questions 1-5, choose the correct answer A, B, or C. Тыңдалымды тыңдап, дұрыс жауабын белгілеу қажет. Аудиосын сіздерге мектепте мұғалімдеріңіз тыңдатуы қажет, ал қазір мен тек жауаптарын оқып кетемін. 1C, 2C, 3B, 4C, 5C болады. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Speaking. Complete the dialogue in your notebooks. Act it out. Диалогты толықтыру қажет. Where are you going on your school trip this year? We are going to Turgan Gorge. We are going to go to Turgan Gorge. Who is going to go with you? Кіммен барасың деді. I'm going with my classmates and teachers. How are you going to travel? Қалай саяхаттайын деп жатсыңдар? We are going by bus. Автобуспен саяхаттағалы жатырмыз. When are you leaving? Қашан кетесіңдер? We are leaving on Monday morning. Дүйсенбі күні таңертең. Where are you going to stay? Қайда тоқтайын деп жатсыңдар? We are going to stay in a small hotel. Кішкентай отельде. What are you going to do? Не істегелі жатсыңдар? We are going to go hiking and see waterfalls. Жаяу жүріп, сарқыраманы көргелі жатырмыз. When are you coming back? Қашан қайтып оралғалы жатсыңдар? We are coming back on Wednesday. Сәрсенбі күні. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Use your answers from exercise 6 to complete the letter to your English pen friends about the school trip you are going on. Ағылшын досыңызға өзіңіздің мектептегі саяхатыңыз туралы айтып беруіңіз керек. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. Hi, how are you? I'm really excited. This week we are going to Turgan Gorge with my school. We are leaving on Monday morning by bus. We are staying in a small hotel near the mountains. We are going to see waterfalls, walk in the forest, and take many photos. We are coming back on Wednesday.
I can't wait, see you soon. Астына өзіңіздің атыңызды жазасыз. Exercise 8. 8-ші жаттығу. In groups design a brochure advertising Turgen Gorge. Түргенді жарнамалап, постер дайындау қажет. Use information from the text or research on the internet. Мәтіндегі ақпараттарды немесе интернеттегі ресурстарды қолдансаңыздар болады деген. You can use pictures if you like. Осындай етіп әдемі түрде жасасаңыздар болады. Онда не істей аласыздар түргенде? Жалпы қандай қызықтар күтіп тұр, сол туралы жазылған. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.